Hello, welcome to France-Amériques. Good evening if you are in Paris or in Europe, and good evening, good morning if you are in the United States, because this is a duplex between France and the United States for this seminar about the first 100 days of the new administration at the White House. This night, our seminar will be conducted both in French and in English, so that everyone can understand our two panelists. I will probably start by introducing our first panelist, Professor David Oppenheimer. Professor Oppenheimer is a Harvard graduate. He is one of the world leader lawyer on civil rights. He's professor at Berkeley University, and he has taught at, I would say, all the universities in Europe, in the United States, and even in Asia. David Oppenheimer, thank you for being with us, because it's quite early in San Francisco. We will also have Professor Jean-Éric Branaa, who is a professor at the University Paris II Sorbonne. Professor Branaa is a nationwide speaker on American politics and law. He's author of a few books, not only, but notably on Joe Biden. Our two panelists tonight agreed to talk about I would say, their views about the first 100 days of the new administration at the White House. It's always very difficult to have an idea of, to figure out what could be and what will be an administration legacy just by looking the first 100 years. However, this time it's very specific. It's very specific because for the first time in the modern era, the president has been elected after a huge conflict between him and his opponent, the former president, Donald Trump, which led to the fight or the Capitol event on January the 6th. The second thing is we are in the middle of a crisis, a double crisis, I would say, an economic crisis and health crisis because of the COVID-19. And finally, which is very important, we came to a polarized US society, which make really difficult for the new administration to move forward on its politics. So tonight I'm going to ask maybe to start to ask each of our panelists in just 5 minutes to tell us what they thought, what they think about last evening Joe Biden's speech at the Congress, at the Senate, actually. It was very different from the other times. The room was quite empty, but he talked deeply about a few points, and I would like you to react on this speech of last time. I'm sure that you spent a great deal of time in looking at President Biden's speech. I don't know who would like to start, and Jean-Éric, maybe. Micro, voilà, bonsoir à tous. Alors, si j'ai bien compris, je dois m'exprimer en français. Je peux le faire en anglais si c'est souhaité également. Français aussi, c'est très bien. Très bien, comme ça les francophones comprendront, effectivement. Alors, on a eu effectivement un premier discours qui était très attendu, puisque la parole de Joe Biden a été très rare, et qu'en dehors de sa conférence de presse, on n'a pas eu les traditionnels discours ou les conférences de presse qui jalonnent le début d'une présidence et qui nous permettent de comprendre où veut aller cette nouvelle administration. Donc, une attente très très forte. Une attente très forte aussi parce que c'était, comme Jean-Claude
au jour le rappelle, la première intervention à l'Assemblée après cette attaque contre le Capitole le 6 janvier. Donc il y avait beaucoup d'émotions quand même, encore plus de la part d'un Joe Biden qui a passé 36 ans dans cette Assemblée et qu'il connaît parfaitement. Et ses premiers mots ont été émouvants. I'm back. Enfin, je suis de retour. C'était vraiment un petit peu quelqu'un qui rentre de vacances à l'école et on sentait qu'il était chez lui dans cette assemblée. D'ailleurs, ça s'est ressenti pendant tout le discours. On a retrouvé un Joe Biden fidèle à lui-même qui a parlé d'une voix posée, calme et sérieux. C'est le ton de son discours, c'est ce que je retiens le plus. C'était apaisant, avec des paroles aimables lancées dans l'assistance même à des républicains, donc une main tendue. Et on sentait qu'on rentrait dans une nouvelle phase après l'élection effectivement très complexe, en tout cas l'après-élection jusqu'à l'avènement, l'inauguration de l'investiture du 20 janvier. On est arrivé à une première phase qui était donc le temps des décrets dans lequel il fallait rassurer l'aile gauche du parti, puis les premières lois, et en tout cas cette loi de relance dans laquelle Joe Biden a imposé sa marque. Et désormais, après ce discours, on comprend que Joe Biden veut travailler avec tout le monde de façon bipartisane, car, il l'a bien expliqué, on ne peut pas avancer dans ce pays si on se dispute tout le temps. Ce qui a été peut-être très peu repris dans la presse, je trouve, aujourd'hui, et qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rappel de sa loi de 1994, loi sur les armes, loi sur la criminalité, loi sur les violences faites aux femmes. Et il a rappelé tout cela en disant on l'a déjà fait. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous, puisque c'était lui l'auteur de cette loi en 1994. Il était déjà là avec beaucoup de ceux qui étaient en face de lui. Puisqu'ils l'ont déjà fait, a-t-il dit, eh bien, qu'ils le refassent encore et qu'ils essaient d'avancer pour le bien de l'Amérique. Le bien de l'Amérique, c'est le deuxième thème qui a été très fort. Bien de l'Amérique, il faut comprendre bien de ses habitants, de ces Américains qui sont en souffrance souvent, souffrance à cause de la Covid-19 aujourd'hui, souffrance quand il est devenu vice-président à cause de la crise des subprimes de 2008. Donc il connaît ces crises et il sait que le gouvernement a un rôle à jouer pour alléger cette souffrance des Américains, et il s'est attaché à expliquer que ça va être son rôle pendant les 4 années qui viennent. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est qu'en dehors des deux crises qu'il voulait résoudre tout de suite, la crise sanitaire et la crise économique, tous les autres problèmes, il les a lancés dans le temps, en expliquant que ça prendrait effectivement plusieurs mois, plusieurs années peut-être pour les résoudre, mais qu'il montrait la direction, si ce n'est certaines lois qu'il faudrait faire rapidement, en passage, celle sur la police, qu'on appellera du nom de Floyd, puisque c'est lui l'inspirateur désormais de cette loi, et puis sur l'immigration, puisqu'il est attaqué déjà sur cette question-là, dans laquelle il a retourné le problème en disant, écoutez, mesdames, messieurs les sénatrices, les sénateurs, c'est à vous de régler tout cela, puisque c'est vous qui avez la loi que je vous ai envoyée dès le premier jour. Donc, en résumé, un Joe Biden sérieux, convaincant, plein d'autorité, qui a montré qu'il avait une direction de travail sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Et sur le plan extérieur, ça a ramené au plan intérieur, puisque les 3 mots répétés sans cesse pendant cette soirée, ça a été jobs, jobs, jobs. Donc c'était évidemment le but de Joe Biden, rendre du travail aux Américains, rendre de la décence à l'Amérique, rendre un peu plus ou alléger les problèmes de ceux qui souffrent. Voilà la direction, on en sait désormais plus, que Joe Biden veut suivre. C'était donc important de passer par cette étape de ce discours. Thank you, Jean-Éric. David, what do you think about last night's speech? Merci, thank you, Jean-Claude. Bonjour à tous. It's a delight to be back at France-Amériques, even if only through Zoom. Thank you so much. So last night was vintage Joe Biden. In
style, he was modest, he was centrist, he was reaching out to his Republican colleagues in the House and Senate, even though he knows that not a single one of them will ever support anything that really matters to him. But in fact, he was reaching out to a slim portion of the American electorate who perhaps can be moved away from the 40% who support Trump. And he was doing so with proposals that were not modest and were not centrist. And that's the remarkable thing so far about the Biden presidency, is that the style puts him dead center, but his proposals and his ambitions are very large and considerably further to the left than the campaign that he ran for the presidency. So it's a very interesting thing to watch. It's kind of exciting to watch. The problem is, how is he going to achieve any of it? So last night he told us, as we know, that we need to commit to addressing climate change. And he proposed that we spend somewhere between $1 and $2 trillion addressing the problem of climate change. That's an enormous commitment by the United States. It's an enormous change in policy if he can actually get the money through the Congress. And he's trying to package it as part of infrastructure. We'll see how that works. He proposed important changes in healthcare policy. He proposed important changes in policies toward families with family leave. He proposed important changes in education with adding education both at a younger age and through at least community college without charge. That's a big, big expansion. He proposed immigration changes. He proposed election reform. He proposed a comprehensive approach to the problem of poverty as we haven't seen since Lyndon Johnson's war on poverty or FDR's restructuring of the American economy. And he talked about systemic racism. He's the first American president to use the term systemic racism. He has gone further in terms of his endorsements and appointments than any American president in terms of support for anti-racism. And he is trying, particularly in the wake of the murders that have occurred across the United States of Black men and women by police, and now the conviction in Minnesota, he's trying to really change the conversation about race and racism. So it's an enormously ambitious agenda. But again, it's packaged in modesty and centrist speech and an appeal to Americans in the center rather than an appeal to gathering the left as a force. It's the anti-Trump. It's as opposite from Trump as could be. But David, before we move forward, this is something very strange. You just mentioned that the president proposed things that haven't been done since Lyndon Johnson. Actually, the president, it's his, I would
I would say it's his third term because he has been vice president of Barack Obama for 2 terms. How can you be sure that he will be able to achieve these goals, whereas during the Obama administration, he realized that it was difficult. It's difficult to bring along the Republicans. It's difficult, and we will talk later on, about the filibuster process. It's very important. But how are you optimistic, actually? Well, first, let me say that I don't think this is the third Obama term. I think that Joe Biden has very much gone in his own direction, and that President Obama, for reasons that I understand, was very cautious in ways that Biden is not cautious. Biden, I think, is far more ambitious than Barack Obama was. And I completely agree with you that the big question is, how can he move this through the Congress? Now, the first trillion in COVID recovery went through the Congress because of Biden, but when Trump was still president, which itself was pretty remarkable. And it was bipartisan. We've never seen anything, well, I shouldn't say we've never seen anything quite like it. We actually saw something quite like it when Obama had not yet taken office and Bush was still president, but we were in an economic freefall. And again, Obama led the changes, the initial changes in the Recovery Act, even though he wasn't yet president. Here, Biden did the same thing, and it was remarkable the bipartisan support he had. He then put through a second COVID recovery plan with $2 trillion that didn't have a single Republican vote, but he kept his party together, and he was able to, therefore, get it through the Congress. But that was an economic bill, and those go on different rules than other bills in the US Congress. So the next $4 trillion is going to be much harder. And we'll see. When we come back to talk about the filibuster, I can say more on that. Je me tourne vers Jean-Éric Branaa, professeur. On aimerait avoir on a entendu le regard que vous portez sur le discours du président hier soir. On voudrait avoir votre analyse sur les 100 premiers jours. Vous avez bien connu les précédentes administrations. Vous êtes en mesure de voir entre les promesses et les actes ce qui s'est fait aussi bien pour Donald Trump ou pour Obama. Est-ce que vous avez le sentiment, en fonction des premiers résultats, que Joe Biden est allé à respecter le mandat que lui ont donné les Américains, et que surtout, quels sont les éléments, à votre avis, qui seront des éléments marquants pour sa présidence, en tout cas pour le début de cette présidence, parce qu'on sait que les choses se jouent aussi aujourd'hui, parce qu'il y a des élections de mi-terme qui sont dans 2 ans, autrement dit, qui sont presque tout à l'heure. Oui, même dans 1 an et demi, vous pouvez le dire, donc encore plus tôt que tout à l'heure. Je suis exactement sur la même ligne que David Oppenheimer, à savoir que moi qui avais écrit un livre qui s'appelait « Le 3e mandat de Barack Obama », Joe Biden nous a montré que s'il a commencé, en tout cas en apparence, comme un 3e mandat de Barack Obama, puisque beaucoup de membres de son administration étaient déjà là du temps de Barack Obama, et que moi-même, j'ai fait partie de ceux qui ont repris cette appellation en disant « Ah ah, mais où va-t-on » on a déchanté très vite, ou on a chanté, ça dépend si on est content ou pas, mais ça a changé très vite parce qu'effectivement, Biden s'est révélé beaucoup moins timoré qu'Obama, ou plutôt, pour le dire autrement, il a profité de l'expérience qu'il avait eue au moment du Recovery Act d'Obama et de toute cette période très difficile de ce premier mandat de Barack Obama en 2008, pour agir différemment. Alors,
Il s'est porté effectivement d'une façon assez différente au premier plan. C'est vrai qu'il a commencé du temps où Trump était encore en place, en poussant à ce premier plan de relance de 900 milliards de dollars et en disant votez-le, il y en aura un autre qui arrivera derrière. C'est ce qui s'est fait. C'est vrai aussi qu'on a remarqué, et c'est pas passé inaperçu, qu'aucun républicain ne l'avait voté alors qu'ils avaient voté les deux plans précédents, donc celui du mois de mars et celui du mois de novembre. Donc on avait compris qu'il y aurait une opposition. Et le premier point que l'on pourrait reprocher à Biden, c'est ce qu'a fait Tim Scott cette nuit, c'est de ne pas avoir rassemblé les Américains comme il l'avait promis. Une fois qu'on a dit ça, personne ne pensait qu'on allait réunir les Américains en 100 jours. Ça n'a pas de sens. Ou alors, c'est Moïse qui fait écarter les eaux et qui fait avancer tout le monde. On n'en était pas là. On n'a qu'un homme politique qui s'appelle Biden et qui essaie de reconstruire. Donc, le début de mandat, en réalité, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Il veut simplement, là où il a été bon, c'est qu'il a calmé les velléités des plus progressistes, des plus radicaux aussi. La Californie, par exemple, est très calme actuellement, pas simplement parce que la vice-présidente vient du même endroit que David, mais parce qu'il s'y retrouve dans ce qui est fait actuellement. Mais il sait ménager à la fois la chèvre et le chou. Je ne sais pas si David comprendra cette expression. Il sait à la fois avancer en satisfaisant les deux côtés parce qu'il ne brusque pas les républicains. Et c'est vrai que ce côté toujours très calme, très posé, qui fait la force de Biden se retrouve, par exemple, pour donner un exemple très précis, sur le plan infrastructure. Il nous propose donc un plan qui est de 2300 milliards de dollars, c'est bien cela. Et les républicains lui répondent 500 milliards. Donc, bien sûr, il y a un hiatus. Sa réaction, c'est d'inviter les républicains à la Maison Blanche immédiatement pour dire parlons-en. Sur quoi est-ce que vous êtes d'accord? Ça, ce sera fait. Comment est-ce qu'on peut arriver à grimper pour que le reste se fasse? C'est très malin de la part de Biden parce qu'il s'adresse à des gens qui demandent ce que ce soit fait. Quiconque a été aux États-Unis sait que les routes sont dans un état lamentable, que les ponts sont quelquefois dangereux, que l'Internet, alors on est aux États-Unis, on s'attend à avoir l'Internet partout et quelquefois on n'a plus rien. On est au milieu d'un État et on se demande où on peut se connecter. C'est pas normal. Dans un pays qui veut être à l'avant-garde du commerce international et des communications, c'est pas normal. Et les Américains, quels qu'ils soient, le reconnaissent et demandent à ce que les hommes politiques corrigent ce qui est un défaut flagrant. Biden est un réparateur. Il veut réparer l'Amérique. Et c'est vrai que cette humilité dont parlait David tout à l'heure est pour moi le point le plus fort qui ressort dans ce début de mandat et qui portera le mandat jusqu'à la fin. Je rajouterai en plus de l'humilité l'empathie. Pardon, mais c'est important, la bienveillance des hommes politiques et des chefs d'État et cette empathie dont ils sont capables est une force. Biden ne se force pas là-dedans, il est comme ça, il a toujours été comme ça. Et ça, je crois que c'est le point le plus fort. Alors, pour le reste, c'est vrai que c'est un homme qui a une autorité aussi forte, qui peut agacer parce que quand il a une idée en tête, il va au bout. Il est plutôt buté sur certaines choses et on risque de retrouver cet agacement aussi au cours de son mandat de la part de ceux qui le détestent le plus ou ceux qui sont moins enclins à le suivre. Voilà pour les premiers jours. Je rajouterai quand même qu'on n'en est qu'à 100 jours. Donc c'est vrai que c'est très difficile de boucler l'ensemble. C'est une impression générale quand même pour le moment, en regardant tout ce qu'il a fait avant et qu'on connaît tous ici, pour pouvoir se projeter sur l'avenir. Thank you, Jean-Eric. Let's go deeply in the program. David, what do you think about the COVID recovery plan? How do you get this plan? Is it
good enough, and what are the results, not only in California, but throughout the United States? Do you think that the entire or the most, the entire population understands this and well, and receives this plan much more than they from the former administration? How do you think about this recovery plan? So first, to put this in perspective, Trump's leadership with regard to the pandemic was truly incompetent. It was terrible. It was a catastrophe. He didn't listen to his health advisors. He didn't see the need for government intervention or a government plan. He thought he could leave everything to industry, really his cronies, and to state governments. He engaged in favoritism towards states that he thought were supportive of him. And the result is that we have nearly 600,000 dead in the United States. It was a tragedy and a catastrophe. Biden is turning that around in quite remarkable ways, and it's mostly because of the vaccine, but it's also because of economic measures and public health measures. On the vaccine front, over half of Americans over the age of 16 have received at least one vaccination shot. Approximately a third of us have received 2 shots and are inoculated. There is some resistance to the vaccine, and the number who ultimately decide to be vaccinated may not be large enough for us to reach herd immunity, and that's a great concern. And there's also concern that there'll be new variants of the virus that will be immune to the vaccine. But at least for now, life is returning toward normal. I'm not going to say to normal, but toward normal in ways that were nearly unthinkable 100 days ago. And so this is very good news. And there is a sense that schools are reopening, businesses are reopening, restaurants are reopening, and there's a great deal of optimism. But 40% of the American public are loyal to Trump and therefore opposed to anything Biden does. And they're being fed news, which is largely false, from sources that are very biased. And it means that we're at risk of seeing all of these changes come to naught. So there's certainly much to be worried about. The COVID recovery plan, in terms of the economic plan, has been very successful in terms of getting money to small businesses and getting money to individuals. Childhood poverty in the United States has been reduced by 50% in the last 100 days. That's extraordinary. That's an enormous change. And if the funding that was put in the recovery plan is continued in the family plan, that will be a long-term change. So we're all hoping for that. But just the competence of government. One of my sons, who you know, Jean-Claude, Joel, owns a restaurant, a beer garden in Oakland, and has, I think, about 30 employees. And during the Trump administration, he could get no assistance at all.
And under the Biden administration, he's gotten the assistance he's needed to reopen the restaurant and rebuild the business. And this is happening with small businesses all across the country. So there really have been remarkable changes in these 100 days in terms of the economy and in terms of the pandemic. How did you react, David? How did you react last night when you heard the president say that it's not Wall Street which builds a country, but blue-collar workers? You were talking about fighting against poverty. The president talked a lot about the people, the American people. How do you see any difference from what he said last night regarding the place of the American people in this middle class, the American dream, compared to his previous experience when he was vice president? How do you see the change, and how will he be able to fight against, for example, lobbies? Because President Obama, in his last book, mentioned the fact that it was very hard to fight against the financial lobbies. I'm sure that President Biden will have the same problem. So do you think he can succeed? Well, clearly, the president needs to find ways to work with the financial community, needs to find ways to encourage capital investment. The United States can't grow our economy without the participation of Wall Street. The question is a problem, or the problem, I should say, as so well identified in French economics, is the problem of income inequality. The growth of wealth by the 1% has been so enormous that it has dwarfed any success in rebuilding the middle class. And that continued under President Obama, and of course accelerated under President Trump. Essentially, what Biden is offering Wall Street and what Biden is offering the billionaire class in America is to allow them to preserve much of their wealth, but demand that they pay their taxes, that they recognize that income inequality is bad for the entire country and ultimately bad for them. He's asking them to be good citizens. And, I say asking them, but his hope is to pass legislation which simply requires them. And in that way, it's very much like Roosevelt. Ça me conduit directement à poser une question à Jean-Yves Branaa, puisqu'on dit, on vient de dire que le président veut que finalement que les entreprises paient leurs impôts pour reconstruire cette middle class américaine. Nous savons que dans le plan, le tax plan du président, il y a ce souhait de voir imposer les entreprises américaines, en cela compris les GAFA. Est-ce que, et ça c'est quelque chose d'assez inédit, puisque préalablement on sait que les GAFA avaient pu échapper aux impôts américains, notamment pour certaines entreprises en se localisant en Europe. 21% donc d'impôts. Est-ce que vous avez le sentiment que le plan, Jean-Éric, le nouveau plan fiscal, est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout? Et deux, est-ce que vous pensez qu'il sera suivi par les Européens? Parce que là, ça peut être aussi une chance pour l'Europe de parvenir à une forme de plus d'homogénéité fiscale, parce que c'est un sujet que nous connaissons et qui nous tracasse, en tout cas qui nous inquiète de ce côté de l'Atlantique.
Oui, je complète votre question, Jean-Claude. Vous vouliez dire, en fait, la taxe sur les délocalisations pour toutes ces entreprises qui sont en dehors des États-Unis ou qui pourraient tenter de partir des États-Unis pour échapper à l'impôt et essayer de placer les sièges sociaux dans un autre pays, sans être forcément un paradis fiscal d'ailleurs, mais pour, encore une fois, échapper à l'impôt qui est dû. Alors, d'abord, c'est important parce que Biden s'est placé sur le plan de l'éthique. Et là aussi, c'est quelque chose de très fort dans la vie de cet homme et dans sa construction intellectuelle et politique. L'éthique a toujours été une boussole très forte. Il le fait, comme le dit très bien David d'ailleurs, ne s'attaque pas à Wall Street. Il explique que très bien si vous êtes millionnaire ou milliardaire, c'est sa propre citation, hein, mais si ça vous arrive, on vous demande de payer un petit peu plus d'impôts puisque vous serez un petit peu plus riche. C'est ça qui est intéressant chez Biden, c'est qu'il met cette progressivité en place. On n'était plus habitué aux États-Unis à ce qu'il y ait une forme de progressivité dans l'impôt. Donc, c'est un vrai changement qui est intéressant et à mon sens à saluer. Maintenant, pour revenir au cœur de votre question concernant les entreprises, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont échappé à l'impôt. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est dans le débat américain depuis très longtemps. C'est comme ça que Donald Trump a réussi à faire fortune électorale, puisque en 2016, on se souvient que les entreprises engrangeaient énormément de bénéfices, alors que les Américains ne voyaient pas les retombées de la reprise dont on n'arrêtait pas d'entendre parler dans les journaux, mais qui ne se voyait pas dans les faits. Et beaucoup en souffraient, particulièrement dans les campagnes et dans les banlieues, et se sont donc tournés vers Donald Trump, qui avait l'air de plus les écouter, de plus s'intéresser à eux. Je me souviens avoir lu à cette époque-là la biographie de Warren Buffett, qui racontait cette anecdote assez incroyable. Il disait « Je paye moins d'impôts que ma secrétaire ». Et si vous vous arrêtez à ce fait-là, c'est vrai que vous dites que ce n'est pas possible. Un milliardaire ne peut pas payer aussi peu d'impôts. Il faisait d'ailleurs, lui, ce milliardaire-là, un des plus riches du monde, partie de ceux qui demandaient à ce qu'il paye plus d'impôts. Il s'en était ouvert auprès de Barack Obama à l'époque et c'était une conversation qui était déjà dans la politique américaine. Donc Biden ne fait que rebondir effectivement sur quelque chose qu'il connaît parfaitement, qui est un dossier qu'il suit depuis très longtemps. Et je crois qu'il est l'homme qui peut arriver à exporter cette idée dans le monde. Alors encore faut-il arriver à convaincre la plupart des pays de faire comme lui ou comme les Américains. Ça ne va pas être facile. Certains pays, ne l'oublions pas, font fortune quand même grâce à ces taxes qui leur reviennent parce qu'ils sont moins chers que d'autres, donc ils récupèrent les sièges sociaux. On en a en Europe qui vont se faire tirer l'oreille avant de changer leur façon de faire. Donc il va falloir beaucoup d'efforts de la part de l'administration américaine, mais de quelques autres. Hein. Il va y avoir certains pays qui vont aller dans le même sens et qui vont bien sûr tirer de la même façon. La France, par exemple, fait partie des pays qui sont intéressés par cette idée et qui l'accueillent très bien. D'ailleurs, notre ministre des Finances se bat depuis très longtemps, vous citiez les GAFA, pour que les GAFA payent leur juste dû à la communauté française. Et c'est normal quand ils bénéficient du système français. Donc, il estime qu'il faut les taxer et que dans chaque pays dans lequel ils engrangent des bénéfices, il faut qu'ils reversent à la communauté nationale ce dont ils bénéficient. Tout cela, encore une fois, nous ramène à une éthique. La politique du futur, du XXIe siècle, doit être dans cette éthique-là. Donc Biden, en réalité, est terriblement moderne, tout en étant très vintage. J'aimais beaucoup la comparaison en début de conversation, mais en même temps, il est effectivement en phase avec ce qui va certainement se propager dans l'ensemble du monde. Alors, certains disent en termes de philosophie qu'il serait une sorte de nouveau Roosevelt, qui serait finalement qu'on reviendrait, on serait aux antipodes de ce qu'on a connu à l'époque de Reagan, qui disait que l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Là, on voit que le président américain dit qu'il faut en quelque sorte que l'État reprenne la main pour qu'enfin
le petit peuple américain, et de ma part, petit n'est pas péjoratif, mais ce sont tous ceux qui souffrent, ce sont tous ceux qui finalement ne comprennent, ne font plus confiance aux institutions, ne font plus confiance au pouvoir politique. Eh bien, pour redonner confiance à cela, ils disent, au fond, il faut que le politique soit leader, il faut que le politique prenne des décisions. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, avec Biden, on est en train de tourner une page de l'histoire politique américaine, au moins de ce point de vue? Oui, corrigeons juste un point, ou complétons plutôt un point pour les auditeurs français. On parle bien d'un État fédéral. Et là, la question, c'est la place de cet État fédéral dans la vie des Américains. C'est un débat qui est aussi vieux que les États-Unis eux-mêmes, hein. Donc, depuis le départ, on a eu cette lutte pour savoir si l'État fédéral devait intervenir au plus proche de la vie des Américains, ou si c'était des institutions plus proches d'eux, à savoir la municipalité, le comté ou l'État dans lequel ils vivent. C'est une grande question. C'est vrai que Biden veut intervenir beaucoup plus fortement. Je vais compléter l'idée d'éthique dont je parlais avec l'idée du bien contre le mal, qui sont très forts chez Biden. N'oublions pas qu'il est catholique pratiquant et d'origine irlandaise. Tout cela est très fort, un petit peu à la manière de Kennedy. Vous avez cité Johnson tout à l'heure dans la lutte contre la pauvreté. Souvenons-nous que Kennedy avait lu ce livre sur la pauvreté en arrivant au pouvoir. Il en avait été très ému, et il avait expliqué à la nation qu'il y avait un vrai problème de pauvreté dont il ne s'était jamais rendu compte avant, et ils se rejoignent de ce côté-là. Donc Kennedy est aussi un des modèles de Biden, au même titre que Johnson ou Roosevelt. Je crois donc qu'effectivement, il essaie de mettre plus d'État fédéral dans la vie des gens, parce que le fédéral permet de l'égalité, et que c'est là où on retrouve cette notion de bien qui, pour lui, est forte, à mon sens. OK. Jean-Claude, Yeah. may I add something Sure. about the American working class? And I'll be very interested in Jean-Éric's view of this, his reaction. I think that if we look at the Trump supporters, some of them are simply racist. They are extremely right-wing. They are the white supremacists. And Biden has no hope of reaching them, and that's fine. But then there are a group who are discontented with the fact that America is losing manufacturing jobs, that America is losing good paying jobs, that their lives are not as good as their parents' lives were. And I think that group is comparable in some ways to the jaune veste, the yellow vest protesters en France. Again, who are not necessarily left or right, but are discontented. And I think it's interesting that our sense in the United States, and I may be completely wrong about this, but our sense here is that Macron is responding to the yellow vest movement by moving to the right, by moving closer to Le Pen. Well, Biden, responding to a similar movement and similar discontent, is moving à gauche, is moving to the left. And I think that's a very interesting phenomenon to watch when we compare. Now, maybe this is not a fair comparison, and so both of you, Jean-Éric and Jean-Claude, I look forward to your telling me, oh, you know, the American view of France is just completely wrong. You don't understand. That's fine, but that's how it looks to us. Jean-Éric, what do you think? Alors, je crois qu'on voit quelquefois mieux les choses de très loin. Donc, j'ai écouté avec délectation l'analyse de David. Il me semble, moi, pour renvoyer donc une vision lointaine, en tout cas plus lointaine sur les États-Unis, que l'intérêt de Biden se porte davantage sur l'humanisme. C'est vraiment l'humanité qui ressort dans sa recherche
de solutions. Il faut corriger les maux auxquels sont confrontés ces ouvriers et cette classe moyenne. Alors, on peut appeler ça du gauchisme, mais pas uniquement. Le fait, par exemple, de créer un fonds pour des maternelles, kindergarten, preschool, hier soir, est-ce que c'est de la gauche ou est-ce que c'est juste de l'humanité? Parce que ne pas permettre à des gens qui n'ont pas d'argent de mettre leurs enfants à l'école avant 3 ou 4 ans ou 5 ans, hein, pour la plupart des Américains commencent à les mettre à 5 ans, ça veut dire que très souvent, les femmes dans les milieux les moins favorisés vont être obligées de quitter leur emploi pour s'occuper de leurs enfants. Parce que c'est impossible de donner $1000 par mois pour mettre son enfant à l'école quand on n'a pas les revenus qui vont avec. Alors, est-ce que c'est de la gauche ou est-ce que c'est de l'humanisme? Et je pense que cette idée-là, en France, aurait pu aussi bien arriver à quelqu'un de droite. On a eu des élus de droite en France qui ont eu des idées de ce type-là aussi. Heureusement, l'humanité, elle n'est pas que d'un côté. Nos hommes politiques avaient dit « vous n'avez pas le monopole du cœur » et c'était une phrase qui rebondissait terriblement sur l'idée que notre cerveau et notre cœur doivent être connectés. Mais c'est vrai que Biden, actuellement, va plus à gauche dans sa réponse qu'on aurait pu l'attendre. Ça, c'est une réalité. Maintenant, est-ce qu'il fait en réponse aux ouvriers ou est-ce qu'il le fait en réponse à l'appareil politique démocrate qui se fait beaucoup entendre à gauche, même si pour moi, les démocrates ne sont pas plus à gauche qu'avant, mais ils font plus de bruit à gauche. Donc, comme on les entend, eh bien, on va davantage vers eux. Ça, c'est une vraie question. Voilà. Après, la comparaison avec la France, pour moi, elle est très limitée parce qu'il y a quand même tellement de différences qui font que nos hommes politiques ne se comportent pas tout à fait de la même façon que les hommes politiques américains. Yeah, and I would also mention, David, it's probably, there's a huge difference between our both political systems. And when I talk about the political system, I'm not talking only about the institutions, but when you are president here in France, you have a strong majority of MPs in order to support your politics. Whereas in the US, the president has to be in a battle, permanent battle, from the day he's elected to the last day of his administration. So, and this is a very different point. The other one is that President Macron, I would say, ground majority is probably 2/3 of right and a little bit of central left. So broadly speaking, we are talking about people who understand what is a strong state, who understand what is having a social politics, and we are not really so distant from the left, I would say, so from the Parti Démocrate. Actually, you have a difference between left and right in the state and in France. So I think that we can explain this the way the two presidents reacted about this two populations, yellow vest and the pro-Trump voters. This lead me to ask you a question. We have from our participant, and it's related to the reaction of the president regarding the President Trump supporters. What could do President Biden in order to bring along some of the Trump supporters in his circle? What should he do? What could he do in order to bring a piece of this population in his circle?
And the answer to that is almost entirely economic, which is to say, if he can grow the economy, if he can help to create more good jobs for middle-class Americans, if he can support our safety net and make it stronger, our social welfare system, and make it stronger so that people do not have to worry about the impact of losing a job or of getting sick, so that our healthcare system is improved and our jobs pay more. If we can pass a meaningful minimum wage so that people who are working full-time are not still living in poverty in jobs like fast food workers, that will bring him those who have supported Trump because they were discontented rather than for ideological reasons. He won't reach the ideologues. They're a lost cause for him, and they represent a significant part of the American population now. Our population is more divided than we've been since our civil war in the mid-19th century. And it's a very dangerous situation, but there are still some in the center, even as we're more divided, and they can be reached primarily through improving the economy. Okay. David, est-ce que je peux, est-ce que je peux compléter? Yeah, sure. Je crois que la seule façon pour Trump de ramener des Trumpistes dans son giron, c'est de prendre Trump derrière le gymnase et de le battre, comme il l'avait dit il y a 3 mois, je pensais, là, au coup de poing. En réalité, là-dessus, j'ai un vrai désaccord. Je crois que même s'il est fabuleux sur l'économie, aucun Trumpiste ne franchira le Rubicon, cette falaise qui s'est éloignée entre les démocrates et les républicains. Et ils expliqueront que Trump avait déjà fait quelque chose d'aussi formidable avant la Covid, qu'il était descendu à 3,5 de chômage, que Goldman Sachs annonçait qu'on allait descendre à 3,2, c'est-à-dire au niveau de la guerre de Corée il y a 70 ans, et que Biden n'a fait que bénéficier du travail de Trump, et qu'une fois que la Covid est partie, puisque grâce à Trump, il y aurait eu les vaccins, Biden n'a fait que prospérer sur le travail de son prédécesseur. La division est un vrai poison. 4 ans, c'est vraiment très court. Il me semble que Biden a intérêt à faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de travailler pour le bien du pays sans se préoccuper aucunement de ce que vont faire les Trumpistes. En revanche, c'est vrai qu'il a raison aussi d'aller aider, de s'occuper des travailleurs américains, en particulier dans la Rust Belt, de reconstruire l'appareil industriel américain et de le transformer là où on peut le transformer. Par exemple, l'automobile, faire une transition qui va amener sur du climatique, c'est-à-dire l'électricité, et c'est quelque chose qu'il faut absolument accompagner. C'est pas du temps de sa présidence qu'il va être reconnu, c'est après. Et il le sait, je crois qu'il l'a très bien compris. Mais il faut rassurer ces Américains parce que malgré eux, il faut, encore une fois, je répète pour la 2e fois, réparer cette Amérique. Mais je crois que Trump a mis un vrai poison et que Biden ne pourra pas effacer, il n'a pas le contrepoison pour effacer cela en 4 ans. Et c'est sa vice-présidente, une fois qu'elle sera au pouvoir, qui pourra lui rendre justice. Et à ce moment-là, les gens se diront tiens, Biden, c'était pas si mal, de mon point de vue, parce que s'il continue comme il le fait, il y aura effectivement des résultats, ne serait-ce que parce qu'avec les vaccins, ça marche déjà mieux. Et sur l'économie, les résultats sont déjà là. 300 000 emplois créés en février, 900 000 en mars. On va en avoir près d'1 million certainement cette fois-ci. Donc, c'est vrai que le plein emploi arrivera à la fin de l'année, comme l'a dit Janet Yellen. De ce côté-là, le compte y sera. Mais ça ne va pas jouer forcément sur les lignes politiques.
Mais Jean-Éric, ne pensez-vous pas qu'il faille faire une différence entre les Trumpistes et ceux qui ont voté républicain? J'ai le sentiment qu'à l'intérieur de ceux qui votent républicain, il y a des gens qui ne sont pas des inconditionnels de X ou Y et qui votent en fonction de leurs intérêts à un moment donné, et notamment de la situation économique. Vous parliez de la ceinture industrielle du Nord, en est un exemple. Ces gens-là n'ont pas nécessairement ou forcément tout le temps voté Trump. Alors, j'avais cru comprendre que David parlait spécifiquement de ceux qui étaient trumpistes, les plus trumpistes d'entre eux. Effectivement, l'électorat de Trump est composé d'une multitude de gens très différents. Il y a d'un côté les évangéliques qui l'ont rejoint pour des raisons d'opportunisme, puisqu'il était le bon véhicule à ce moment-là. Il y a les républicains qui se sont ralliés à lui un peu parce que à la fin, voilà, culte du chef, et il a bien émergé de ce côté-là, et il a rassemblé le Parti républicain, ne l'oublions pas, c'est quand même une donnée importante pour ce parti-là. Il y a ceux qui sont à l'extrême, on en a parlé, et puis il y a ceux que moi j'appelle les Trumpistes, les autres, ceux qui étaient en souffrance et qui surtout sont le produit le contre-produit plutôt de Kennedy Johnson. Ce moment où on passe dans le progressisme américain, où il y a énormément de changements dans la société américaine, et particulièrement les Blancs à ce moment-là, qui se sentent rejetés, surtout ceux qui sont dans les campagnes, et qui se disent le train passe beaucoup trop vite pour nous, parce qu'eux vivent plus lentement, justement, et que toutes ces règles qui vont venir de la discrimination positive, qui vont venir du busing, de toutes ces choses-là, qu'ils prennent en pleine figure en ne comprenant pas pourquoi on leur impose des règles. La discrimination positive, rappelons-le, faisait partie de la campagne de Trump qui expliquait, il y avait un cas au Texas, j'ai oublié le nom de cette étudiante, qui expliquait qu'elle n'avait pas été prise alors qu'elle était meilleure que le noir qui était passé avant elle, et que parce qu'elle était blanche, elle n'avait pas pu être prise dans l'université. Que ce soit vrai ou faux, c'est quand même une réalité pour ces gens-là qui se sentent déclassés de par leur race, ou plutôt de leur couleur, puisque, pardon, c'est inapproprié de parler de race, mais de par leur couleur, ils se sentaient écrasés dans cette société américaine, qui ont très peur du fait que les diversités prennent autant de place désormais dans la société, qui ont très peur que les Blancs disparaissent du vote, et en tout cas ne puissent plus l'imposer comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Tout ça, ça donne effectivement la Californie, par exemple, qui votait Reagan en masse dans les années 80 et qui vote aujourd'hui Newsom comme un seul homme, ou Kamala Harris, sans on remette ça en cause. Cette transformation qui est en train de gagner l'ensemble du pays fait très très peur à une partie des gens qui se sont appelés Trumpistes, les MAGA. C'est de cela dont je parlais pas des autres franges du Parti républicain qui pour moi sont autre chose. Oh, so yeah. Let me just add that the Trump economy was wonderful for people at the top. But for everyone else, it was a disaster. There were jobs, but they were not good paying jobs. People were losing their benefits because unions were being broken. The impact on everyone who was not at the top is that their real income was dropping, so that even though there were jobs available, the family income of most Americans was reduced during the Trump era, even before the pandemic. And that's the direction the United States has been heading in for a long time, not just under Trump. That's something that Obama couldn't fix either. It's something that Bush couldn't fix. It's something that Clinton couldn't fix. And now the question is, can Biden fix that? Can Biden bring back good paying middle-class jobs so that the economy improves for people other than people at the top? And that's why he's saying that profitable corporations have to pay taxes, that people who earn over $400,000 a year have to pay
a higher federal income tax, that our tax laws have to be enforced, because he's got to address the problem that as we build wealth, we're building wealth in the United States, but it's virtually all going to the top. And that's the problem. Again, it's a problem that was first identified en France by economists in France. And now there's growing recognition in the United States of what it is that you have recognized and its importance. But David, precisely, if you think it will be difficult, or at least it's a real challenge, how do you see President Biden, how can he sell that to the Washington establishment, political establishment, which what we know about, and I would like you to talk about the filibuster process. Do you really think that he will be able to sell this new change to the political establishment in DC? So right now, Biden's party has a small majority in the House of Representatives, in our lower Congress, but that's all he needs. Historically, in midterm elections, which are now in 18 months, the party in power loses seats, and the Republicans are convinced that they're going to retake the House in 2022. Peut-être, we'll see. That depends on what Biden does between now and then. But he does have a working majority. In the Senate, the parties are split 50-50. Literally, there are 100 seats in the Senate, and 50 of them belong to the Republicans and 50 to the Democrats. In that situation, the vice president, Kamala Harris, gets to break the tie. That means that on economic legislation, where there is no filibuster, all he needs is to hold together his majority. Now, he's got a few moderate Democrats who are not always with him, and that's a problem. So he'll have their support on infrastructure. He'll have their support for $1 trillion of infrastructure for roads, bridges, hospitals, schools, waterworks, and that'll create a lot of jobs. He may not have their support for another $2 trillion for expanding the education system, expanding family leave, expanding medical leave. He's going to have to work them very hard. He's going to have to convince them that it's in their interest to vote with their party. On non-economic legislation, in the Senate, he needs 60 votes. He'll never get 60 votes. It won't happen. And in the next election, even if he keeps the House, and even if he increases his majority in the Senate, he's not going to increase it to 60 votes. It's not impossible, but it's very, very, very unlikely. So the question is, can he find 50 votes to end the filibuster? The filibuster is a Senate rule. It can be overturned with 50 votes. The Republicans got rid of it with 50 votes or 52 votes in order to change the rule for approving judicial appointments. And so you only need 50 votes or 51 votes for a judicial appointment in the United States. That's because the Republicans got rid of the filibuster. The question is, can Biden get rid of the filibuster for social legislation? He can if he can keep 50 votes. 48 of those votes are clearly with him. 2 are uncertain. That is, there are 2 Democratic members of the Senate who say that they're opposed to getting rid of the filibuster. If there are enough bills that they care deeply about,
that are defeated by the Republicans, even though the Democrats have a majority, because of the operation of the filibuster. That opens the door to Biden persuading those two Democratic senators that they should join him in overturning the rule that permits the filibuster. Will that happen? Je ne sais pas. I have no idea. Can it happen? Yes. Is it likely to happen? Probably not. And yet, all of the social legislation that Biden needs to build the middle class, not all of it, much of it, will depend on getting rid of the filibuster. And frankly, his entire climate plan, well, much of his climate plan will depend on getting rid of the filibuster. There's much he can do through executive orders. There's some he can do through economic bills that can pass with just a mere majority. But the filibuster stands in his way on many of his policies, on immigration, on parts of healthcare. And that means that it's a very important political question that will come down to, again, these two senators, one from West Virginia, one from Arizona, both of them small population states with outsized power right now. If I were investing in a business right now, I think I might want to put it in West Virginia, where I think that there will be a good deal of money being used to rebuild the infrastructure, the roads and the bridges, and creating jobs in West Virginia, because it's very much in the interest of President Biden to make the Democratic senator from West Virginia very, very happy. Thank you, David. Jean-Éric, would you give us your views about the filibuster and how high or low chances of President Biden are to pass his legislation? Alors, si vous me permettez d'expliquer en deux mots, puisque je ne sais pas qui nous suit, je ne sais pas si les gens savent ce qu'est filibuster, mais comme mes étudiants ont toujours beaucoup de mal avec cette procédure d'obstruction parlementaire, on peut expliquer que au Sénat, il est possible effectivement d'empêcher des lois par ce système qui fait qu'aujourd'hui, il faut avoir 60 voix pour faire passer une loi, sauf si elle est budgétaire ou effectivement, dans de la réconciliation, on peut le faire à 50, et que ce n'est pas une règle qui a toujours existé. Biden l'a rappelé, hein, du temps où il est arrivé au Congrès, il n'y avait pas... Enfin, le filibuster existait, mais pas de la même façon, et il aimerait revenir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire celle où on s'étranglait à la tribune, où on le recraquait parce qu'on avait besoin de faire pipi, et que ça fait partie des règles du filibuster, on doit rester sur place, on n'a pas le droit de faire une interruption quand on parle. Ceci étant dit, je ferais exactement comme David. Moi, si j'avais de l'argent à placer, je le placerais aussi en Virginie occidentale, parce que Joe Manchin, qui s'oppose pour l'instant au changement des règles, va gagner le jackpot. C'est évident que c'est lui qui va gagner le plus dans cette affaire-là. Il le sait, et c'est pour ça qu'il s'oppose, mais il n'a pas beaucoup de choix, hein. En Virginie occidentale, pour quiconque est allé visiter, il n'y a rien, mis à part des mines et quelques arbres. Donc et des beaux chemins de randonnée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage, et que Joe Manchin sait qu'il est en train de servir les intérêts des gens qui l'ont élu en faisant cette chose-là. Donc quand on pense que c'est un démocrate qui s'oppose aux autres démocrates, c'est un peu simple. Aux États-Unis, il y a aussi ces intérêts locaux qui sont importants, surtout dans des États en difficulté comme le sien, puisque c'est l'énergie fossile qui faisait vivre cet État, et que sur l'avenir, évidemment, c'est un peu ambigu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient voté Trump en masse, et que le gouverneur est passé de l'étiquette démocrate à l'étiquette républicaine sans aucun état d'âme, parce qu'il avait bien compris aussi que c'est ce qui ses électeurs attendaient. Je crois, moi, que le filibuster va évoluer. Je crois qu'une fois que Manchin aura capitalisé et que ça va arriver,
effectivement, le Sénat va être transformé, ou plutôt va revenir à ce qu'il était avant. C'est donc pas non plus une grande révolution, même si les républicains vont nous le vendre comme quelque chose d'absolument scandaleux. Mais ça, c'est le jeu politique, et bien évidemment, c'est ainsi que ça va se passer. Je crois aussi qu'une fois que ça aura été transformé, Biden aura la possibilité donc de faire avancer ses plans. Les 3 plans qui nous ont été proposés ne passeront pas tous les 3. Je rejoins l'analyse qui a été faite tout à l'heure. Le plan sur les infrastructures devrait passer. Le suivant, ce sera plus compliqué. Il est là pour donner le ton de la volonté bidéniste. C'était évident. C'est une couleur, un objectif. Mais il l'a répété hier soir à longueur de temps, c'est pas forcément ce qu'il veut faire dans l'immédiat, ce sera peut-être fait en 10 ou 15 ans. En tout cas, cela arrivera, l'Amérique du futur est en marche, tout comme ça s'est fait dans d'autres États progressistes, en Californie par exemple, où beaucoup des mesures qu'il proposait hier soir sont déjà, existent déjà, et souvent par la volonté populaire. Donc c'est évident que les Américains attendent des transformations aujourd'hui et qu'ils se sentent à la traîne sur certaines questions par rapport à d'autres pays du monde. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas aux États-Unis aussi. I have 2 questions for each of you. The first one from one of the participants. What from the American election is not only for the American people. It's usually from a worldwide election. Within the first 100 days, what are the main? I try to synthesize this question. What are the main view or position of President Biden in order to rebuild his foreign policy? What's for you, it's the most important thing he already achieved within the past 3 months regarding the transatlantic relation or wherever. You realize that even in his speech last night, the president again targeted China. He say what can be done in China could be done in the US. So it's clear on that position. But beyond the US-Chinese relation, what do you think about his first 100 days at the White House regarding the foreign policy? This is a question for both of you. So I think that Biden's #1 priority is for those of you who are in NATO to see the United States as a reliable ally again, and for people around the world to recognize that we've re-entered the Paris Climate Accord and that we intend to take climate change seriously. I think he sees China as a competitor, not as an opponent. He sees Russia as an opponent, and he sees Europe, I was about to say the European Union, but Greater Europe, the Council of Europe, all of the states of Europe, as along with Canada and Japan, as the most important allies to the United States. That doesn't mean he doesn't see Europe as a trading competitor. Clearly he does. There are a lot of products you're building that he'd prefer be built in the United States. But my sense is of Biden and Blinken is that they want to see the United States, they want the United States to be seen as a reliable ally and a reliable actor in the world stage. What has he done so far in order to make us the reliable
ally? Well, he re-entered the Paris Accord. He is trying to get us back into the Iran agreement. He has tried to signal to European leaders, particularly to NATO leaders, our full support of NATO. He's pushed very hard against Russia in terms of protecting Eastern European states. Those are the things that come to mind. Jean-Éric, from your view on your side of the Atlantic, you may see other things. Oui, alors écoutez, il l'a répété hier et il a défini, les priorités pour lui sont de rendre la décence des États-Unis dans le monde. Alors d'abord, ça passe par le leadership fort. Le leadership de l'Amérique a toujours été une préoccupation pour Joe Biden. Il avait expliqué au moment de la chute du mur de Berlin que c'était désormais la seule puissance dans le monde et que ça donnait une responsabilité accrue. C'était très important pour lui, alors qu'il était à ce moment-là président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, rappelons-le. C'est là où se fabrique la politique étrangère des États-Unis. D'ailleurs, au passage, désormais, il y a un allié à lui, puisque c'est un catholique pratiquant aussi, qui est président désormais de cette commission et qui sont très amis tous les deux. Donc, on a vu que Biden est très en avant. Il est très en avant sur quoi? Là encore, il l'a dit hier soir, sur les droits de l'homme et sur les libertés fondamentales que les États-Unis veulent défendre. C'est quelque chose qui avait disparu au cours des 4 dernières années parce que ce n'était pas dans l'agenda de Donald Trump de s'occuper ni des droits de l'homme, ni des libertés fondamentales, que ce soit celles des femmes, des homosexuels ou d'autres personnes discriminées dans le monde. Alors, petite tâche, on a quand même été très étonnés de sa marche à rebours à propos des réfugiés, puisqu'il avait promis de passer à 100 000 réfugiés par an aux États-Unis. C'était environ entre 50 et 60 000 du temps de Barack Obama. C'était descendu à 10 000 sous Trump et ça reste à 10 000 cette fois-ci. C'est donc une vraie déception pour ceux qui se battent pour les droits humains, parce qu'on parle bien de gens qui sont en danger dans leur pays et qui demandent à pouvoir être mis sous la protection de pays qui défendent justement les droits de l'homme dans le monde. Mais une fois que l'on a dit ça, remarquons quand même que Biden a bougé sur des questions qui sont très importantes, pas que symboliques. Par exemple, la reconnaissance du génocide arménien. La veille encore, beaucoup de spécialistes de la question expliquaient qu'il ne le ferait pas, qu'il irait à petits pas et qu'il essaierait de ménager la chèvre et le chou. Eh bien, en réalité, non, il ne ménage personne. Il y va avec ses idées, mais il nous y avait habitués. Rappelez-vous, quand il y avait une guerre en ex-Yougoslavie, c'est lui qui avait décidé, l'administration américaine, à intervenir pour des raisons humanitaires, et donc sous l'égide de l'ONU, bien entendu, mais c'était sous la pression de Joe Biden. La question des Ouïghours, qui est désormais dans l'actualité de façon très forte dans le monde, alors que quasiment personne n'en parlait, rappelons-le, depuis 4 ans. Même dans notre pays, c'était une question qui passait quand même, on va dire, à bâton, bâton en 2 mots, ton très bas. On n'en parlait vraiment pas beaucoup. Désormais, c'est une question dont on parle de façon très forte. On le doit à Joe Biden. C'est une constante de l'administration démocrate de porter ces questions-là. Ça l'a été quand Biden était aux affaires en tant que vice-président de façon assez forte. Je me souviens quand même de ces combats, notamment menés par Hillary Clinton sur le droit des femmes dans le monde. Voilà, ça revient. C'est des questions importantes pour Biden, mais il l'a rappelé aussi, aucune nation toute seule ne peut résoudre tous les problèmes du monde. D'ailleurs, il ne le veut pas. Trump avait suffisamment répété que ça coûtait trop cher et que c'était les contribuables américains qui payaient. Il ne faut donc pas retomber dans les mêmes travers et avoir les mêmes solutions ensuite décidées par le peuple. Donc, il explique que le multilatéralisme est une solution. Il faut parler avec les alliés. Donc, les alliés peuvent compter sur les États-Unis, mais les États-Unis doivent pouvoir compter sur les alliés. Ça va dans les deux sens. Ça, c'est la méthode Biden et il nous l'a redessiné pendant ces 100 jours. Donc, on sait vers où on va.
C'est un peu comme avant, mais beaucoup plus fort. Alors, Jean-Éric, pendant que vous tenez le... Oui, yes, David? Well, Jean-Claude, I just wonder if I could take a minute or two, Sure. say a word about Joe Biden's approach to systemic racism, because it's a topic that I think is not getting enough attention. And I should add, and this is what President Macron is complaining about when he says American academics are taking their ideas about racism and trying to bring them to France. But I think that it applies. And I think what I'm about to describe does have application in France. And that's important, I think, to my French friends and colleagues. So sure, and I was about to ask you the question anyway, because we agree on that. So, but take the floor, go ahead. Thank you. So racial inequality is a problem that for many years we saw as a problem of discrimination and prejudice. And the idea of systemic racism, which Joe Biden is talking about, builds on a different model. And what it says is that there are all these connected disadvantages, and each one compounds the other. And the effect is that for people of color in the United States, and I believe it's true in France as well, that it's not simply a problem of discrimination or prejudice or bias leading to inequality. It's much deeper. So in the United States, and I asked my French friends to look for the ways that this applies. Most people of color live in segregated neighborhoods, which are largely made up of people of color. Not entirely, but largely. To the point that poor white people in America tend to live in middle-class neighborhoods, while middle-class Black people in America tend to live in poor neighborhoods. That's true because of government policies that kept people of color out of white neighborhoods and kept them from borrowing money to build their own or buy their own homes for many, many, many years. And there are continuing problems with discrimination in housing, but the bigger problem is residential segregation. It's a problem because homes in neighborhoods that are poor neighborhoods generate less taxes and therefore generate less in the way of public services. And even public services that come from the central government, as they do en France, tend to respond to political pressure. So if you live in a minority neighborhood in the United States, you're much less likely to live near good sources of food. You tend to live in food deserts. The likelihood is that good hospitals and good medical care is less available. The likelihood is that there's less of an investment in the education system. There are many fewer good jobs in such neighborhoods. Public transit is organized so that it's less likely to take you from those neighborhoods to the site of good jobs or to the site of good schools and universities. All of these things connect to one another. And the result is that it's very hard to escape from these compounding disadvantages, just as on the other side, whites get advantages from easier access to home loans, easier access to other forms of credit to build businesses, easier access to good education, easier access to medical care, easier access to good nutritious foods at reasonable prices. All of these add up to an advantage, a compounding advantage for white Americans and a compounding disadvantage for people of color in the United States. And Biden is committed to searching for social policies
that can dismantle this phenomenon. And I just want to suggest to my French friends that I don't have suggestions as how France should approach the problem of inequality. That would be incredibly obnoxious of me to try to do that. But France is, for a relatively small country, a country of enormous success in the sciences, in the social sciences, in the arts. When I think of France, I think of entrepreneurs, a wonderful French word. I think of creativity. I think of productivity. I think of people who look for solutions and do so with enormous creativity. You've built one of the most successful societies and economies in the history of the world, and you've done so with nonetheless a joie de vivre, and you've done so nonetheless with an appreciation for art of all kinds. And there's no place that ought to be better at solving these problems than France. It's a country of problem solvers. And that makes it particularly disappointing to see the denial of the problem that I see as an outsider in looking at France. So I hope I haven't, spoken David. over my right as an outsider. I could let you react on David's views on that question, if you may do so. Oui, bah c'est la grande question américaine, bien évidemment. C'est cette question qui est non résolue maintenant depuis des décennies. Alors là où il se trouve, c'est encore plus fort. Il a eu un maire, Jerry Brown, qui a fait sa carrière là-dessus, qui s'est battu justement pour les problèmes de logement. Alors là, on remonte loin, bien entendu, c'est le début de sa carrière, mais c'est comme ça qu'il s'est fait repérer en tant que jeune avocat, puisqu'il voulait dénoncer le fait qu'on ne le laissait pas visiter des appartements dans des quartiers résidentiels dans lesquels on pouvait bénéficier effectivement de tout ce qui est nécessaire, alors qu'on essaie de renvoyer systématiquement ceux qui n'ont pas la bonne couleur hein, dans des quartiers périphériques dans lesquels il ne se trouve rien. Il est par ailleurs dans une université très célèbre, et encore plus depuis que la vice-présidente s'appelle Kamala Harris, puisque c'est là où sa maman et son papa ont tous les deux fait leurs premières armes pour se battre contre ces questions-là, au nom de Black Power, où c'est né, où c'était d'abord ces questions-là aussi qui comptaient, qui étaient de dire qu'on ne peut pas accéder à l'éducation. J'ai une anecdote toute simple que je pourrais vous livrer en complément de ce qui vient d'être dit. Le jour où sa maman, la maman de Kamala Harris, est arrivée à Berkeley, elle a rencontré un de ces fameux activistes qui allait devenir activiste plus tard dans Black Power et qui lui expliquait que il y avait quasiment aucun noir qui était à Berkeley. Il y en avait, mais c'était généralement des princes africains ou des fils de princes africains. Et d'ailleurs, quand cet homme est arrivé pour s'inscrire, on lui a demandé de quel pays d'Afrique il venait, tellement c'était surprenant qu'il aille faire des études. Alors, on remonte assez loin, on est aux années 60, mais c'est vrai que l'Amérique, on est toujours là. Le ghetto est dans les têtes. L'Amérique n'a pas résolu ce problème. On a eu avec l'affaire Floyd un soubresaut, comme il y en a eu souvent au cours de l'histoire. C'est pour ça que ça a fait tant de bruit aux États-Unis et dans le monde. C'est vrai que Biden s'y attaque frontalement et il a raison. Hier soir, il a expliqué que la loi sur la police devait passer le mois prochain et qu'il n'y avait pas de raison qu'on la repousse encore. Les républicains bougent sur cette question, il faut le dire, en tout cas certains d'entre eux. Et c'est bien normal puisque les Afro-Américains sont aussi des électeurs et qu'ils savent bien que s'ils ne bougent pas, eh bien, les États qu'ils ont perdus comme la Géorgie, ils ne les retrouveront jamais. En tout cas, ils vont les perdre encore plus et puis peut-être d'autres États. Donc on peut être optimiste sur le fait que ça va bouger sur ces questions.
on peut être d'autant plus optimiste que la vice-présidente actuelle vient d'une double diversité, hein, à la fois afro-jamaïcaine et puis indienne. Donc, ces questions-là sont sur la table, en tout cas de la narration américaine, et pour les avoir enseignés pendant, comme David, comme tous ceux qui enseignent bien sûr sur ces questions-là pendant 30 ans, je suis content de voir que ça bouge. On est, je crois, en train de vivre la troisième étape après celle de la guerre civile, puis des droits civiques dans les années 60. Je crois que les années 2020 vont faire bouger les choses là-dessus grandement. Voilà, c'est le cours de l'évolution de l'histoire. And David, idea was that France still denying the problem. And I think, David, we would, because time is running, we would need to have a specific seminar with the right people on that question, because it's obviously it's a very interesting question, whether here it's much more ethnicity based or social based. It's a huge debate here in France, and whereas in the United States, there is it's more specifically on the ethnicities background. I remember the book of Professor Sylvie Laurent, who wrote deeply on this aspect here in France. I have one last question, because it's almost 7:30 and we must be on time. We talk about the first 100 days, and we heard a lot of good things. Would you have, would you say, or would you have in mind one thing that Joe Biden didn't do, or which is not good, or it's a failure within the two things? Oui, deux. Oui. Si vous êtes d'accord, je vais parler en premier cette fois-ci. Yeah, and David David terminera sur une note optimiste en me contredisant éventuellement. Mais il y a deux choses, évidemment, sur l'immigration. Je l'ai signalé tout à l'heure, la question des réfugiés est un vrai problème. Il y a aussi le fait que le message qui a été envoyé au-delà des frontières, c'est que la bienveillance était revenue aux États-Unis, et beaucoup en ont profité pour faire leur baluchon et foncer vers les États-Unis, ce qui permet à certains républicains aujourd'hui de faire croire que des millions de gens rentreraient tous les jours aux États-Unis, ce qui est faux, il faut quand même le dire. Il n'y a jamais eu autant d'arrestations qu'actuellement, mais c'est un drame humain qu'il y ait autant d'arrestations, parce que ça veut dire que les gens sont déracinés, sont en errance, et ça, c'est une vraie question difficile. Alors Biden a répondu là-dessus hier en disant que c'était au Congrès de résoudre maintenant le problème, puisqu'il y avait sa loi, celle qu'il a envoyée dès le 20 janvier sur l'immigration, mais c'est une question qui est explosive. Le deuxième point, c'est les armes. Cette question est un vrai problème aux États-Unis, et Joe Biden, qui la porte depuis très longtemps, n'a pas été très heureux sur cette question. En 1994, il a fait interdire les armes d'assaut, mais c'était que pour 10 ans. Et puis, après Sandy Hook, on s'en souvient assez peu, mais Joe Biden a essayé de faire passer une loi encore cette fois-là, et ça n'a pas abouti. Moi, je me suis dit, après Sandy Hook, voir que la mort d'enfants aussi jeunes ne faisait pas bouger les choses, ça ne bougera plus jamais aux États-Unis. Depuis, dans tous les programmes télé, à chaque fois qu'on m'explique que si, ça va bouger, je dis non, ça ne bougera pas. Si ça n'a pas bougé avec ces meurtres dans une école maternelle, je ne vois pas trop comment ça peut bouger. Et avec les récentes tueries qu'on vient d'avoir, les massacres de masse qu'on vient d'avoir ces dernières semaines, que Joe Biden ne se porte pas davantage encore sur cette... Il l'a fait, hein, mais hier soir, par exemple, il a dit on ne va pas essayer de changer le second amendement. Or oui, il faut changer le second amendement, parce que si on ne change pas le second amendement, rien ne pourra se faire dans ce pays. Donc, comme les femmes se sont battues à un moment pour un amendement pour l'égalité des droits, même s'il n'a pas abouti,
politiquement, je crois qu'il faut aller au bout. Alors, ce n'est pas dans la nature de Biden d'être radical, mais sur cette question-là, je crois que c'est un échec, alors qu'il avait, il avait vraiment un programme. D'ailleurs, je remarque que dans sa loi sur les armes, il n'a pas proposé de racheter des armes, comme il l'avait dit dans sa campagne. Ça m'a beaucoup surpris. Il y a beaucoup trop d'armes dans ce pays, donc c'est pour ça que j'avais dit 2 points négatifs à mon sens. Thank you, Jean-Éric. David, you will be the last to take the floor. Je ne comprends beaucoup de français, mais Jean-Éric, you identified immigration, and I wasn't sure of the other issue that you identified. Guns. Guns. I was talking about Guns guns in the United States. The Second Amendment. Ah, oui. Je suis d'accord. Sufficient, oui. These are the 2 failures you identified too, David. Exactement. Thank you. So it's 7:30, and unfortunately, we need to stop here. I want to thank you, both of you, Jean-Éric, for taking your time. I know that you will be on TV tonight and tomorrow in order to comment and to comment this last speech. I will recommend our participant to buy your book. You just you had last book. I think you could recall the name. It's Biden. It's just Biden, or it's Biden 100. Joe Biden. It's a biography. Joe Biden. So all the participants must go and buy the Joe Biden, the last Joe Biden. And for David, I want to thank you for you woke up quite early to be with us, and I know that next time we will be in Washington, D.C. In any way, I invite you to follow us. We should resume our meetings in the coming month, whether in Paris or in Washington, D.C. Thank you, everyone, and I thank the technical staff and France-Amériques team in order to make this event happen. Thank you very much.